Welkom bij Politiek en Zo met het laatste nieuws van de dag. En vandaag is de oorlog met Iran eindelijk begonnen. Israël en Amerika hebben preventieve aanvallen gedaan op de marine en militaire bases in Iran. En ook op de schuilplek van Khamenie. We hebben de mensen van Iran die zo blij zijn dat de bevrijdingsoorlog van dit evil regime eindelijk is begonnen. En we hebben ook Trump met een oorlogsverklaring en de kroonprins van Iran met een videoboodschap voor de mensen van Iran. Maar laten we beginnen met de eerste video die laat zien hoe de mogelijke schuilplek van Khamenie in Theran is gebombardeerd. En hoe de mensen schreeuwen van blijheid dat ze eindelijk na 47 jaar hopelijk binnenkort vrij zijn van dit evil regime. خیابون جمهوری فکر کنم بیت رهبری رو همین الان زدن. بیت رهبری. برد رو هوا. Een man schreeuwt: het is zo mooi om rook te zien van het gebouw van de leider van Iran. Hij is geraakt. Hoe voel je je? Fantastisch. Kijk hoe blij we zijn. خیابون جمهوری همین الان زدن. بنازم. آقا زدن! زدن! محمد حس چیه؟ حس چیه؟ خیلی خوبه. حس Ook het hoofdgebouw van het ministerie of intelligentie is ook zwaar gebombardeerd in de stad Bushehr. En we hebben ook de marine en militaire bases in Shabar zijn vernietigd met luchtaanvallen. یا امام حسین شهر موشکی جمع زیدن شهر موشکی یا خدا یا خدا Hier hebben we Trump met een oorlogsverklaring aan Iran, die alles compleet uitlegt waarom hij dit doet. Major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Theran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon.
I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future
that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you. En dan hebben we ook nog de kroonprins van Iran met een boodschap voor zijn mensen. En die luidt als volgt. Mijn geliefde mensen van Iran, het moment van onze bestemming ligt voor ons. De hulp die president Trump had beloofd aan de mensen van Iran is eindelijk hier. Het doel dat wordt aangevallen is de Islamic Republiek en het onderdrukkende apparaat en machine van het doden van onschuldige mensen uit Iran. Maar zelfs met de komst van deze hulp is de uiteindelijke overwinning nog steeds door onze handen wordt gesmeden. Wij, het Iraanse volk, zullen de klus moeten klaren. In de laatste strijd, de tijd om terug te keren naar de straten is nabij. Nu dat de Islamistische Republiek instort, is mijn boodschap aan het leger, de politie, de veiligheidsdiensten van het land duidelijk. Jullie hebben een eed afgelegd om Iran en de Iraanse volk te beschermen. Niet de Islamitische Republiek en haar leiders. Het is jullie plicht om het volk te verdedigen, niet een regime dat ons vaderland gegijzeld houdt, door middelen van repressie en misdaad. Sluit je aan bij mij en het volk en help mee aan de stabiele veiligheid, aan de stabiele en veilige overgang. Anders zullen jullie ten onder gaan met de khameni's zinkend schip en zijn regime. Mijn boodschap aan de president van de Verenigde Staten, president Trump, is deze. Het nobele volk van Iran, het nobele volk van Iran, heeft ondanks de represailles en de massamoorden van dit regime bijna 2 maanden lang standvastig en moedig stand gehouden. Ik vraag u om de uiterste voorzichtigheid te betreden om de leven van de burgers en mijn landgenoten te beschermen. Het volk van Iran is natuurlijk uw bondgenoot, evenals dat van de vrije wereld. En zij zullen uw steun in de moeilijke periode uit de hedendaagse Iraanse geschiedenis nooit vergeten. En aan jullie, mijn dierbare landgenoten in Iran. In deze gevoelige uren en dagen moeten wij ons meer dan ooit blijven richten op ons uiteindelijke doel. En dat is Iran te heroveren. Ik vraag jullie om voorlopig thuis te blijven en jullie veiligheid te waarborgen. Blijf waakzaam en paraat, zodat jullie op het juiste moment de straat op kunnen gaan voor de uiteindelijke actie en de laatste overwinning op het evil regime. Volg mijn berichten via de sociale media en satelliet. Mochten er storingen zijn in het internet of de satelliet, dan blijf ik via de radio met jullie in contact. We zijn heel dichtbij bij de uiteindelijke overwinning. Ik wil zo snel mogelijk aan jullie zijde staan, zodat we samen Iran kunnen heroveren en herbouwen. Bedankt voor het kijken naar Politieke Zo, de nieuwe media. Like en subscribe voor meer. Tot de volgende keer.